And I'm going to give this panel a bit of a cliched name, which is, this is a panel about minding the gap. Those of you familiar with that phrase know where it comes from. And as we reflected on this in getting ready for today, it occurred to me, that perhaps there's always been a gap between the world in which children live and the world in which they go to school. And it's probably the case that you could always characterize that gap as a gap between a world of scarcity and a world of abundance. Think about one of the first cases in the United States about education to reach the Supreme Court. It was a father suing the school for teaching his child things that he didn't know. Think about the world of abundance that was available in the school that was a threat to this world of scarcity that belonged to the father. Think also about the numerous autobiographies of people written about the role school played in their lives, or learning played. Frederick Douglass, once a slave, once learned to read, became a free person. Mary Antin was an immigrant to the United States who passes through public school and becomes a native. What's different about today's gap is that today it's the schools that occupy the world of scarcity and the kids who come into it from a world of abundance. It's the teachers who are the immigrants and the kids who are the natives. As we heard earlier in one of the presentations, schools still promote an old metaphysics, and it's one of scarcity of time, limited time, right? Limited time to answer a question, limited time to learn information, limited time to finish a test, limited time to stay in a subject. It's a place limited by space, right? School exists within a certain physical place. It's a place limited by content, their right answers, their right books, their closed book tests. It's a world of limited people, limited authority. The teacher has the answer. The teacher is the one in the classroom. It's also characterized by pedagogy of scarcity, right? Memorization, grades, sage on the stage. It's limited by policies of scarcity, where information is not available broadly, right? A fifth grade teacher, it'll take her till December to figure out what the fourth grade teacher knew at the end of the year, and no one's allowed to tell her. And I think it's also fair to say it's characterized by the attitudes of threat that come in a world of scarcity, right? If this information is published, that says something about me. If I share this with you, if I share my answer with you, then I lose something rather than we both gain something. And I don't have to go into all the opposites that characterize the world of abundance available outside the walls of school. But if the gap has always been between scarcity and abundance in education, and now we have the reverse, the question for us on this panel is, how do we mind this gap? Is this a gap that's closable? Is this a gap that's going to close on its own? Is this a gap that should be closed? Is the gap only widening, making less relevant this physical thing called school? And might it be, just like we learned before, that 5 is an infinite set of 5 things? Maybe we need to rethink about school as an infinite set of possibilities, an abundance of possibilities, rather than a scarcely defined thing as we know it today. These are some of the questions we're going to explore in this panel, and the idea, the reason for the first 5 rows, was to encourage more of an intimate setting. We are going to have presentations from a distinguished panel from various perspectives on this question. We will have a live Twitter feed, yes? Are we? I think so. If not, we're going to pause at various places to get your questions, but really to keep in mind the larger overarching question, which is, how are we minding this gap? Should we be minding this gap? And what's happening in the world to contend with this gap? We have a few minutes for questions to any of the panel members, and I'm going to ask Ellie to say some closing words about looking forward, whether we see an evolutionary closing of the gap or whether what's
what's going to happen is a revolution. But we have about 10 minutes for questions, and then I'll give you the final word, Ali. שלום, שאלה קצרה לשזף. איך אתה מסביר את העובדה שאנחנו פי 2 בפייסבוק, זאת אומרת, מספר חברים, לעומת שיתוף כל כך מועט? אני מבין שזה לא זהה, אבל בכל זאת, מה ההבדלים? תודה. לא יודע, שאלה נהדרת מתאימה למחקר. איך אמר דיוויד ויינברגר? אני לא יודע. יש לי כמה השערות. הרבה יותר מעניין אותי אבל לעסוק, ברשותך אני לא אפרט את ההשערות, ובמקום יש לי רצון, במקום לחקור את השאלה למה זה לא היה, יש לי רצון להאיץ את השינוי. שנשאל את עצמנו באיזה מידה אנחנו יכולים לגשר על הפער, למשל במשחקים. המשחקים הבאמת מוצלחים שחדרו לבתי הספר, אנחנו עשינו פרויקטים בכמה חטיבות ביניים ובתיכונים, אשמח לספר עליהם, עשינו קצת יותר ברמת האוניברסיטה, אבל זה טיפה בים, יחסית למה שכבר יש במוסדות לימוד בעולם. למה אנחנו מפגרים שם? למה אנחנו בפייסבוק מדברים יותר? למה בטוויטר אנחנו מדברים פחות? אנחנו יכולים להיכנס לסמינרים אקדמיים מרתקים, זה מה שזו הפרנסה שלי, בלחקור למה הישראלי אוהב לדבר הרבה ולא אוהב שיקצרו. זה הסיפור של הרבה פייסבוק אבל מעט טוויטר. ואפשר לעשות שם ניתוחים פסיכולוגיים, סוציולוגיים, הרבה יותר חשוב שנשאל את עצמנו מה אנחנו עושים כדי לשנות את זה. אפשר להגיד, עסוק הרבה בהבדל בין ילדים וילדות במידת השימוש במשחקים, בנתונים שסיסיליה הציגה, וזה מעניין מבחינה אקדמית, הרבה יותר חשוב שנשאל את עצמנו איך לסגור את הפער הזה. אפשר לדבר על פערים דיגיטליים, להתעסק הרבה מאוד בתיאור שלהם, ואפשר לשאול, אני מציע לרתום את האנרגיות הרבה יותר לאיך סוגרים את הפערים. האם אנחנו בעצם בשימוש לא נכון מייצרים ילדים עם הפרעות קשב, כפי שה-DSM-5 מגדיר ADHD, או שבעצם הטכנולוגיה מוצאת ביטוי לטבע הילד שרוצה להקיף את כל העולם, ללמוד ולדעת? I have no doubt about that we are producing a lot of I think that not only me, I think a lot of people would agree that the gap that we are talking about, it's producing kids that just come to an educational environment that doesn't speak their language, that say that they're supposed to learn there, but they actually learn through different processes. So their defense mechanisms is just to switch off. And because us adults have to try to categorize them and put them in right boxes, we call them ADHD. I'm not saying there are no kids with ADHD. We all know there are. But the number that we see today should, I think should raise an alarm to us, asking if all the ones we are saying are ADHD are really there, or if that's just a symptom of the gap we're talking about. I'll speak to the issue of listening skills as well. The most important listening skills are developed in children before they come to school. And we know that when children are in language-rich environments in the home, where a lot of talking, listening, and social interaction happens, human to human, and when a good, rich vocabulary that relates to the objects of everyday life are part of the discourse, the children come to school with good language skills, good listening skills, and the capacity to build on those skills. But we have all encountered how so much screen media disrupts the relationships in our family lives. We see parents pass their cell phone to their baby while they eat dinner. We see in the car when the child is being transported, instead of talking and listening, there is a DVD player. So in fact, many children get much less exposure to rich language environments in the first 5 years of life. And so I do think we want to understand that listening skill is contextual and situational, and that screen media does shape the way in which we use language in the family life. אני מורה ממחנכת כמעט 30 שנה במערכת בגילי חטיבת ביניים, ואני חייבת לציין שעם כל הטכנולוגיה שמתקדמת, עם כל הכבוד, אני רואה יום יום את המחיר של הטכנולוגיה בנפש ובחיי הילד. ילדים חסר להם כישורים חברתיים,
הם חכמים מאחורי המסך, מקללים אחד את השני, אז הם מפסידים, אז עוד פעם מנסים. כשמגיעים לבית הספר, הם לא יודעים להתמודד עם הקשיים, הם מתוסכלים, הפתרונות הם פתרונות, הם מוצאים כאן ומיד, הם מיד מצלצלים להורים, לא מתמודדים עם קשיים, לא עושים פעילות ספורטיבית, לא רוצים לצאת לטיולים, לא רוצים להקשיב למדריך, יושבים בהפסקות ורק עם האצבעות הם משחקים, זה הספורט שהם עושים. ואני מדברת על חלק גדול מהתלמידים, ברור שיש יוצאי דופן, ויכול להיות שיש אזורים בארץ שזה ממש זה לא יבוא לידי ביטוי, אני מדברת במרכז הארץ, באחת הערים הגדולות בארץ. ואני רואה את המחיר הכבד שהילדים האלה משלמים בגלל השימוש הרב בסמארטפון. הם אפילו בכיתה, אני כותבת את השיעורים על הלוח, הם אפילו, אחרי שאני יוצאת מהכיתה, אני קולטת שהם לא העתיקו את השיעורים, לוקחים, מצלמים את שיעורי הבית. הם בטח גם לא מכינים אותם. זה מה שהם עושים, ואני רואה את המחיר הכבד שאנחנו כחברה הולכים לשלם על ילדים שלא יודעים לתקשר, לדבר זה עם זה. אני אתן דוגמה, השנה האחרונה שסיימתי לחנך ט', הם היו צריכים להגיע במונית, אמרתי לתלמיד, צלצל לתחנת מוניות, תזמין מונית. אז הוא אומר לי, איך עושים את זה? אני אומרת לו, מה זאת אומרת? אני אמרתי, הנה זאת תחנת המוניות, אני נותנת לו את הספורט, לא יודע לבקש, לא, תגידי לי את, הוא לא יודע להגיד, בבקשה, אני צריך מונית, ילד נבון בכיתה ט'. טוב, אני חושב שאת מתייחסת כמו כולנו בעצם לבעיית המסגרת ואיך מתמודדים עם מסגרות. והבעיה היא שבאמת אין מסגרת ואנחנו עושים דמיון כאילו שיש מסגרת, שזה נחמד, אבל היא איננה, והיא ככל שיעבור הזמן היא תהיה פחות ופחות. וכל מה שאנחנו חושבים עליו כבונה אותה הולך ויורד. אנחנו כרגע נמצאים באיזשהו שלב ביניים. אם אתם זוכרים, פעם היינו מדברים על שבירת גבולות הכיתה. פעם היינו מדברים על הכנסה, פרוג'קטור, זה טכנולוגיה. נופלים הקירות של הכיתה, אפשר לשלוח מייל, אפשר להראות סרטון ביוטיוב בכיתה. כל הכבוד. זה לא מעניין יותר. אנחנו מדברים היום על אינדיבידואליזציה. כשאמזון בא, מה שקורה בעצם, הוא אומר, תראו, כל אדם הוא אדם מיוחד. היה צריך שיהיה מורה לכל ילד. ככה גם היה פעם. ואנחנו לאט לאט מבינים שהילדים הם כל כך שונים זה מזה, שהם צריכים דברים שונים. מערכת של אריק יכולה לתת לנו אינפורמציה על כל ילד. אבל אנחנו לא יכולים. אי אפשר. כמה מורים כבר אנחנו יכולים להביא, כי זה לא יעזור באיזשהו שלב. אז אנחנו צריכים שיטה אחרת. והשיטה האחרת היא שימוש בטכנולוגיה, מה שנורא מפחיד. אבל בסופו של דבר יכול להיות שלא יהיה קורסים, כי אנחנו רוצים ללמוד בדיוק בזמן את מה שאנחנו רוצים. אז המושג הקורס הוא כבר לא כל כך משמעותי. יכול להיות שאנחנו יכולים לקבל מידע מכל המקומות ביחד, כדי שהמורים יוכלו להעלות את הרמה. המורה הוא מהנדס למידה, זה מקצוע חדש. אלה שיוכלו לעבור למקצוע הזה יצליחו, אלה שלא, זאת תהיה בעיה, כי בייביסיטרים כבר פחות אכפת. המשולש הזה של מורה, כיתה, תוכן, תלמיד, כן? כלומר, מורה, תלמיד, תוכן בתוך כיתה, זאת מסגרת שהולכת ומזדעזעת. זה קרה בכל המקצועות עד היום, זה גרם לפיטורים, זה גרם לשינויים, חלק נשארו, חלק עזבו, זה קורה עכשיו לחינוך, מצער אבל עובדה. יש בזה גם תקווה. והתלמידים יכולים ללמוד להשתמש באפליקציה גט טקסי, ואז הם ישיגו טקסי כמו שצריך, אם ילמדו אותם. אבל הם גם יכולים ללמד את עצמם, זה יהיה בסדר. אבל מעבר לזה, יש שלב היברידי. אנחנו כרגע באיזשהו שלב היברידי, יש על זה מאמרים, זה קשה. יש בזה גרירת הרגליים ששזף דיבר עליה. זה באמת בעיה. אבל בסופו של דבר אהבתי מאוד אינטראקציה שהייתה פה בין מנהל בית ספר ובין המפתחת של מט"ח. כשהמנהל בית ספר אמר לה, את חייבת להגיע לכיתה ומהר. בעוד שהיא, למה? כי הוא מבין שהיא בעצם לא מבינה מה קורה בכיתה. אבל היא חושבת הפוך, היא חושבת אתה צריך לצאת מהר כדי לראות מה קורה בחוץ. כי משהו בחוץ קורה אחרת ממה שקורה בפנים. ומה שבריין לימד אותנו זה שהאחרת שקורה בחוץ כנראה הרבה יותר משמעותי ממה שקורה בפנים. לטווח הארוך, בינתיים יש כל מיני מסגרות, אבל לטווח הארוך העסק הזה הולך להשתנות באופן מאוד מאוד קיצוני. שיהיה לכולנו בהצלחה.